Good morning. Good morning, guys. Que no me reconoce la cámara. Espérenme. Va, está bien. Ahí está. Vamos a ver. There we go. Chicos, I don't know what happened. No sé qué pasó, pero no me dejaba entrar a mí tampoco. Así que I'm so sorry for the inconvenience. En realidad lo siento mucho. I'm going to share the screen with you. Y lo que vamos a hacer, bueno, voy a esperar, tal vez alguien me contesta, chicos, y ver si, porque, o sea, ya perdimos casi que la media hora. Entonces voy a preguntar si es posible, en este caso, reponer esa media hora, pero hasta el lunes, porque si no, nos quedaríamos aquí hasta las 10:30, ¿verdad? Y yo sé, pues, que no todos tenemos el tiempo. Y porque todos tenemos ocupaciones después de Sí, la clase, sí, teacher, o exacto. sea, No se preocupe, no ya ha vamos a sido ver eso. culpa de nosotros. No, yo sé, no se preocupe. No es su culpa. Y ya vamos a ver. Solo déjenme preguntar porque en mi caso, pues recuerden que como les decía en el chat, yo solamente sigo indicaciones. Así que vamos a esperar a ver qué nos dice Gisela, ¿verdad? Y ya pues yo les comunico a ustedes, ¿verdad? Ay, déjenme abrir todo acá porque ni había podido abrir todo lo demás por estar viendo eso. Vaya, si gustan, in the meantime, lo voy a poner a hacer ejercicios. Veamos, be going to. De mi momento, chicas. Vaya. Here we have one exercise, a link, okay? And in the link, you will be able to complete the sentences using the structure that we studied yesterday, which is present, going to, right? For future reference. Please click on the link. And when you click on the link, you will be taken to this exercise, Good okay? morning, teacher. Good morning. And then here you have to use the structure that we have been studying. So if it says Mr. Pot, right, I know that I have to use a going to, right? So Mr. Pot is going to sell his house, right? Oops. Is going to sell his house. This way is the one that you have to complete it, right? So please click on the link and let's go ahead and complete this exercise, okay? Vámonos al link. Give me one moment.
A las 8:25 ingresamos, ¿verdad, chicos? Sí, Vaya, perfect, thank you. Bueno, vamos a esperar a ver qué nos dicen para ver si podemos ingresar, perdón, podemos terminar a las 10, siempre a las 10, pero sin, hasta el lunes, ¿verdad? Reponer esa otra media hora. Let me know when you're ready, okay? You can tell me I have finished, okay, in the chat when you finished. Remember that when you complete the sentences, you have to click on correct exercises if because it shows you the wrong answers, right? So you can go ahead and verify that.
Okay, very good. Thank you. Carlos Alonso. Thank you, guys. Okay. Good. Thank you, Glenda. Okay, thank you. Teacher, y hay que Dígame. mandarle ese ejercicio. No. Right now it's just as a practice. Ah, ok. No, don't worry. Pero sus Perdón, compañeros. yo lo hice porque estoy probando este. Sí, tranquila. You este can do it. meeting. It's okay. Don't worry. Sí, You're welcome. It's okay. Si lo mandó, fine. Si no lo mandó, es tranquila. que no hallaba cómo hacer para pegar o ya me dijeron. Ah, really? You were Estoy trying. probando, sí, estoy tratando, teacher. Vaya, perfect. Okay, so now you learn something new. Ahora ya aprendí algo nuevo. Muy bien. Yes, thank you. You're welcome. Vamos a ver quién más es por ahí. Finished. Thank you, Gabriela. Remember, if you see the particle not, is because we are talking about a negative sentence, right? Yes. Ay, no puse la cámara. Ay, sí. Thank you. Teacher, yo solo he leído, lo he hecho porque no he encontrado donde envió el link. Aquí está en el chat de Zoom. Se lo voy a mandar otra vez, permítanme. Ah, ok. Ujú. There you go. And also I'll share it here in the chat, okay? Ahí está. Hoy sí, teacher. Perfect. You're welcome. Estaba viendo, teacher, que lo que me salió malo es porque no puse las mayúsculas. At the beginning. Yeah. Yes. At the beginning of the sentence, always, we have to begin with capital letter. Yes, it's true. Ni lo sé, todas de las preguntas porque no le puse los signos de interrogación. Correct, Eso me exactly. salió mal. I'm sorry, but you can try it again, right, later. But yes, exactly. If you don't begin, and this is for everyone, okay? Es para todos, chicos. Cuando comenzamos la oración, siempre nos vamos con mayúscula, ¿verdad? Y cuando tenemos preguntas, si no le agregamos el question mark, entonces no lo tomo como malo, ¿verdad? Okay. Pero tranquilo. The idea is to learn right from
from the mistakes. Vaya, if you haven't completed, don't worry. Okay. Okay, no problem, Alison. Let's go ahead and check. Okay, so the first one we say is Mr. Pot. Now, Mr. Pot is a singular person. I mean, it's a singular pronoun, right? So that's going to be he. So we are going to use the third person singular form of the verb be, right? So he is going to sell his house. Okay, then in number 2, it says our neighbors spend, and then that's the verb that we're going to use, right? Their holidays in the Caribbean. So I'm going to add it here. Our neighbors are, because we're talking about a plural form, right, are going to spend, right? I have an extra letter O, okay? Our neighbors are going to spend their next holidays in the Caribbean. I move, and then we have the verb in between parentheses, to another town. So here I need to use the verb be, because it's the first person singular. I'm going to go. I'm going to move. I'm sorry. I'm going to move to another town. Okay. My husband, and then the verb is build, right? Tree house for the kids. My husband is he. So in this case, my husband is going to build, right? Oops. To build a tree house for the kids. His friends in this case is plural, right? So since it's if it's a plural form, we know that is are, right? So his friends are going to learn English, right? So it's verb be, the particle going to, and then the verb in the base form, right? And then it says conjugate the verbs in between parentheses in the future simple with going to, right? So this is a negative sentence because I have the particle not next to it, right? So I'm not going to tell you, right? I am not going to tell you the secret, right? I am not going to tell you the secret. Here we have, again, the same thing. We have a negative form, right? Ring. The verb ring is call. Llamar por teléfono también, ¿verdad? Ring. She isn't, or she's not, ¿verdad? She's not going to ring me, right? Same here, we. In this case, we're talking about a plural form, right? So we are not, okay? We're not going to invite him to our party, okay? And number 4, Greg is he. So it's a third person singular, right? So Greg is not going to work abroad. Cuando la palabra abroad, chicos, es en el extranjero. Okay, entonces when you say I'm going to go abroad, voy a ir al extranjero, es esa frase, I'm going to go abroad, o fuera del país, ¿verdad? Abroad. Then we have her parents, ¿verdad? Her parents, plural form, are not going to lend her any more money. Lend es prestar. Pedir prestado es borrow. Okay, you have to how can I say it? You have to think about the difference, right? Before you use it. And then the last one, we are making questions, right? So in the question form, there is a switch and we begin with the verb be. Como el verb be es nuestro auxiliar para este tipo de estructuras, entonces vamos a comenzar con el verb be, ¿verdad? And we have here subject and verb. So are you going to help me? Are you going to help me? Right? The next one. She studied in Glasgow, right? Is she going to study in Glasgow? Okay, is she going to study in Glasgow, right? The next one. Are they going to paint the room? Okay, are they going to paint the room? Okay, next one. Is he going to apply for the job? Apply
es aplicar a un trabajo, apply for a job, apply for that job, ¿ok? Cuando nosotros estamos aplicando a un trabajo decimos así, apply, I am applying or I am going to apply for a job, ¿ok? And the last one es una WH question, right? Entonces comenzamos con la WH question. What are you going to do, right? To do about this. What are you going to do about this, right? So as you can see, pretty much what we have done is to put into practice the structures that we learned during class, okay? We are going to do something here and voy a compartirles las respuestas so you can check them later. Give me one second. Me están viendo lo que les estoy preguntando de Teacher, la media hora. Voy, permítame. Espérenme, chicos, que estoy negociando lo de la media hora. Una de las gerencias de trabajar en call center es aprender a digitar sin ver el teclado, chicos. Bueno, ahí está. Ay, ok, dígame, Flor Virginia, perdón. fíjese que yo escribí his friend are going to learn English Y, y me la puso como mala, me la corrigió y me dijo que era is no, going to tiene learn error. English. Tiene error. Por eso es que si usted se fija, yo no le doy clic aquí a corregir, porque yo uso los ejercicios que están en línea, pero sí tienen errores. Entonces, no puede ser his friend is, ¿verdad? Porque la palabra friends está en plural. Si solo fuera his friend, sí, he is going to learn English, pero estamos hablando de un plural form y es his friends are going to learn English. Por eso es que yo lo quería hacer para que ustedes lo vieran, ¿verdad? Pero sí, en este de Ujú. acá, no, ese es un error, es en plural. Ujú. Sí, Ok, porque igual a mí me lo puso mal. Sí, no se preocupe. Ujú. Ese tiene error porque así es la forma correcta. Si no tuviese esta letra S, sí tendría que ser is going to learn English, ¿verdad? Pero tenemos el plural form. Dígame, Diego. Solo es algo como un deseo. I have a wish. Yes. ¿Cómo así? Perdón, no le entendí la pregunta. Uh, I would like to work in a call center. Ah, you would like to work in a call center? Oh, okay. Yes. Yes, no, it's okay. It's okay. It takes you places actually. So, Is easy or hard work? it's not easy. No, it's not easy. But if you like it, you will enjoy it, right? In my case, I worked probably around 5 years or 6 years, probably. Eh, Probably what I like about it is what you learned. Creo que es el único lugar donde le pagan por aprender. Entonces, for me, it was like that. It was to learn new things, pero en mi caso, siempre he tenido dos cosas. I am a teacher, but I also had another job, right? In my case, my job is not stable. I work as providing my professional services, right? Así trabajo yo, pero dando mis servicios profesionales independiente, right? And when you work at a call center, it's different because your holidays are not from the country, ¿verdad? Sus vacaciones no son las del país, sino que, no, perdón, no, sí, ajá, no son las del país, sino que más bien son las del otro para el que trabaja, right? And yes, you can learn a lot. Puede aprenderlo. Yo siempre recomiendo un call center como una gradita, right? O sea, algo que le ayude a llegar a otro lado, ¿verdad? Pero no considero que sea para quedarse, ¿verdad?
Entonces, pero yes, it is cool because quien quita que usted pueda crecer adentro, right? And in my case, I think it was not my place. Yo sentía que no era mi lugar, pero sí aprendí muchísimo y siento de que el conocimiento pues nadie se lo quita, ¿verdad? Y al final, I think it helped me, you know, to improve myself, right? Así que if you want to work there, you're on your way, right? Así que just keep on doing what you're doing and also put aside, you know, some time to learn more by yourself, ¿verdad? Siempre que es así, yo recomiendo pues apartar tiempo, ¿verdad? Para to watch videos, to listen to podcasts, etc. So you can learn more about native speakers. I don't know, right? Así que hopefully you will get it. Diego, right? Was it you, Diego? Yes, thank you You're for welcome. your experience in call center. You're welcome. I think it's short, right? There are people that have worked there for years, but in my case, I just decided to do it for a very short period of time. So coming back here to the topics, guys, yes, this one, it's going to be in plural, okay? And I'm going to share with you the negative form. No les puse la primera, ¿verdad? Okay, here we go. And the second one. And the third one. If we click, si le damos corregir, a mí me sale esta, ¿ve? Mr. Potts, it's going to sell, right? Y aquí me dice it's going to sell. Ah, es que yo le agregué his house, perdón. Le puse de más el his house, se lo agregué. Pero si usted se fija, Virginia, ahora a mí me dice que esta está correcta. Entonces, ajá, it depends, right? It depends on, I don't know, the website probably, okay? Sí, porque a Now, mí me la tiró mal. ajá. In this one, it's because I repeated the word. Repetí la palabra his house 2 veces, right? But here his friends are going to learn English. So we got 14 out of 15. So we got a 93 together. And I'm going to continue, guys, with my presentation from yesterday, okay? Okay. With the information, guys, with the homework assignments, hay preguntas con las tareas, porque ayer vi que ya bastantes empezaron a compartir. Para los que no habían estado trabajando conmigo, yo llega un momento en el que me siento y empiezo a ver mensaje por mensaje y empiezo a ingresar las notas. Cuando es así, le aparece un chequecito verde ya al mensaje que ya lo revisé yo, ¿verdad? Así que just continue adding, you know, the information and I'm going to check all your homework assignments, okay, on due time. Dígame, Glenda, Virginia. Sí, teacher, yo tengo una consulta porque, o sea, todos hemos puesto, no me acuerdo si es del primero o del segundo, hay en el link 2 dice, hay más que un solo ejercicio, hay otros ejercicios, pero hay unos que hablan así en británico, ¿no? Entonces como un poco más duro el acento, siento yo, pero tenemos que hacer toditos porque son como más de 10, creo yo, o solo uno, porque ahí decía más, o sea, si No, queríamos más no, ejercicios. solo es Solo el uno. primero, está bien. Sí, sí, solo el primero porque ya luego los demás muy probablemente pues ya eso es para práctica suya, ¿verdad? Bueno, If you want to continue, you can continue with the exercises. ok. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, guys, I'm going to continue with the presentation that I wanted to introduce yesterday. And we are going to check again the positive, negative, and question form. Vaya, dice Gisela que sí, que terminemos hoy a las 10 y que el lunes reponemos entonces esa media hora, ¿ok? Ok.
Teacher, casi se nos hizo igual que el correo que mandaron, de 8 a 11. Ah, sí, cabal. Se hizo realidad el correo. No, no, no. Ok, igual yo también, como ustedes, también tengo cosas que hacer. Don't worry, a las 10 terminamos hoy, ok. Voy a detener un momentito la presentación so I can take the screenshot. Bye, thank you. There we go. Vamos a guardar. Veamos acá. We form sentences with be going to like this. I think you have a very clear, understanding on how we use, the sentences, right? It says note that we usually use the short form of the verb be. Marce, can I use contractions? Yes, you can use contractions if you want, ¿verdad? If you are talking, the contractions are very common. When you are writing, so it is better to use the full form, especially if you are typing an email, if you are preparing a report, the best thing to do is to include the full forms, okay? Now, let's go ahead and create some examples, guys. We are going to begin with a positive form. So tell me 3 things, okay, that you are going to do either today or tomorrow. What are your plans for today, or what are your plans for tomorrow? Give me 3 sentences, please. Volunteer. Hilma, please. You're on mute. Sorry. Don't I worry. am going to the beauty salon Okay, at the Hilma. afternoon. Okay, Hilma is going to the beauty salon in the afternoon. Okay, very good. So Hilma is going to go to the beauty salon in the afternoon. Thank you. Virginia, Flor Virginia, what are you gonna do? I'm going to do my homework. Okay, she is going to do her homework. Very good. Okay. Very good. So she's going to do her homework. Next person. Anyone else? One more example. Thank you, Gabriela. Tomorrow I'm going to go to the San Salvador. I'm going to go to San Salvador, okay? Very good. So tomorrow you said, right? I'm going to go to San Salvador Yes. tomorrow. Very good. Now, we're going to include one that, it's for everyone. Irma, tell me. He's going to her work. Okay, he's going to go to her or his, porque si es his, perdón, si. Okay, his work. Okay, he's going Sorry. to, espérame, he's going to go, ¿verdad? He's going to go to the office, ¿verdad? Or he's going to work. No, si estamos hablando de ir al lugar físicamente, entonces he's going to go to the office tomorrow, right? Si estamos hablando de la actividad, entonces diríamos he's going to work tomorrow, right? Okay, very good, excellent. So if we are using the affirmative, I think we don't have any problems, right, with the affirmative form, especially because you're using the verb be very well, okay? Now, the second thing, this is the second point, right? The verb be, you used it very well. In your case, you're talking about yourself in the first person singular and you did it fine. Now, the negative short form is I'm not going to play tennis today. And with he, she, it, there are 2 negative short forms, okay? It is isn't. You can contract it like that. Pueden usar 2 contracciones, right? The first one, the full form is not, but you can use isn't, or you can use the other one, which is apostrophe S. So contracting the verb be, not, right? So it's not can be isn't or apostrophe S not. And it says here, he isn't going to come or she isn't going to come, right? Now tell me 3 things
3 things that you are not going to do today or tomorrow. Cosas que no vayan a hacer today and tomorrow. Give me examples. Sandra, please. I am going to not to beach. I am not going to go to the beach, right? Go to the beach tomorrow. Okay, I am not going to go to the beach tomorrow. Now, cuando hablamos del verbo go, chicos, you can use it only once. Cuando es así, está bien si usted también dice I'm not. No bajen la manita, espérame. I'm not going to the beach tomorrow. Cuando es el verbo go, ¿verdad? Porque lo tienen 2 veces. Puede decirlo, I'm not going to go to the beach tomorrow o I'm not going to the beach tomorrow, right? Eso sería present continuous, ¿verdad? Presente continuo con el verbo go, ¿ok? Glenda, please. I'm not going to eat a hamburger now. Okay, today. Glenda is not going to eat a hamburger today. Okay, thank you. What about you, Gabriela? I'm not going to do the homework. Gabriela is not going to do her homework today. Okay, because she's busy. Okay. Ever. I'm not going to visit my grandmother. Ever is not going to visit his grandmother. Just example, right? Leila, please. Tell me. I am not going to cook chicken today. Leila is not going to cook chicken today. Very good. Leila is not going to cook chicken today. Very good. So whenever you are using the negative form, it's okay. You can use contraction or you can use the full forms, okay? Then in point number 4, okay? We use be going to for the future and we use it to talk about the things we have decided to do in the future, which in the end, guys, is a plan. Decíamos que era un plan, right? Also, to predict the future using information we know, ¿verdad? Y ayer no sé si fue ayer que nos preguntaba Leila, what's the difference between going to y nos preguntaba también por will, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? A veces cuando escuchamos predictions nos confundimos porque sabemos que will también se usa para eso, ¿verdad? Pero a diferencia de will, ¿verdad? Cuando usamos going to es porque we see the evidence now, ¿verdad? Siempre recuerden eso, vemos la evidencia, therefore, that is what is going to happen, ¿ok? Vaya, very good. Voy a bajar acá un poquito. Sería como algo cierto, algo evidencial, y will sería como algo incierto. You don't know what is going to happen. Exactly. Correct. So I'm going to assign this practice, guys. It says Paul has decided what he's going to do in his life. So imagine this, right? Paul has decided what he's going to do in his life. Complete the sentences using short forms of the verb be going to and the verbs in brackets, okay? Vaya, let's go ahead and do it together. Lo vamos a hacer juntos, okay? Please raise your hand if you want to participate. Vamos a levantar las manos los que quieren participar. Okay. Okay, thank you. Vaya, comencemos. Ever, please. The first one is already done, ¿verdad? La primera ya está. Tenemos, I'm going to study music at the university. What about number 1, Ever, Jonathan? I'm going to travel all over the world. Exactly, right? I am going to travel all over the world. Wow, that sounds, But you think about it, when are you going to travel? After you study music or before you study music, right? What about number 2, Leila?
I'm not going to work in an office. I'm not going to work in an office. Okay, very good. Number 3. I Eh, am, Go ahead, Hilma. okay. I am going to marry a very rich woman. Okay, I am going to marry a very rich woman. Los planes, ¿verdad? Del chico. Number 4, Flor Virginia. Number 4. Un poco turbio, pero bueno. Yes, ajá. We are going to have 11 boys. Wow. We are going to Oh, have 11 children. Imagine, okay? Oh my goodness. Well, if they are going to be rich, right? Then number 5, Allison. they are going to become a football team. Okay, they are going to become a football team. The next one, Sarbia. Okay, they are going to win the World Cup. They are going to win the World Cup. Right? Okay, number 7, Glenda. I am going to play the piano every night in a cafe. I'm going to play the piano every night in a cafe. Number 8, Liduvina. Number 8. My wife Oh, okay. not my wife not going to cook or clean. Solo nos hizo falta el verbo to be, ¿verdad? My wife is not, is not going to cook or clean. Number 9, Irma. We are going to in the restaurant every day. Repeat it una vez más, Irma, perdón, yo me perdí una parte. We are going to eat in the restaurant every day. Right, we are going to eat in restaurants every day. Guys, what do you think about this guy Paul, right? Unreal. Completely unreal, right? Yeah. Like, Pero good como la luck. mujer es rica, Yes. puede ser. Exactly. Maybe. We never know, right? But actually, well, good luck finding that wife, okay? Because difficult to find a rich wife. But yeah, imagine, you know, the thoughts of Paul. Paul's thoughts. My goodness, okay? Now, for this one, guys. Oh, I'm sorry. I think I didn't share the information in the chat. Permítanme, lo voy a compartir primero. Sí, es que después se me olvida. A ver. Aquí está. Ay, perdón, chicos, que como pregunté a medio mundo qué íbamos a hacer, un montón de chats que me han caído abiertos. No los encontraba, pero sí, aquí están. But this is one, and I'm going to share the answers with you. Ya vamos a continuar también con la sesión de breakout rooms, ¿ok? And write positive sentences with short forms of be, going to, and the words in brackets. Déjenme ver si después de esta práctica vamos. No, we have to practice questions. Pues no, vamos a terminar la práctica completa. Vaya, guys, I need you to take some minutes, porque aquí solo les doy chunks, pedacitos, ¿verdad? So I need you to take some minutes and please complete these exercises. I'm going to give you 5 minutes for you to see, you know, no, 5 minutes, I think it's not going to be enough. I'm going to give you 7 minutes, pero si termina antes, please siempre díganme, I have finished, ahí en el chat, ¿verdad? So I know that you have already completed the exercise, okay? So let's go ahead and complete these sentences. These ones are positive, these ones are negative, and these ones are questions, okay? Let's practice a little bit, and your 7 minutes begin right now, guys. Let's go. Vamos. If you have any questions, let me know, okay? Voy a poner esto aquí.
No sé quién es Martínez, pero se le ha activado el lapicero y está escribiendo sobre la clase. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya vamos a identificar quién nos escribe. Perdón, teacher. Ah, Ponme otra Glenda. cosa. Ajá, perdón. Le vamos a poner 2 puntos menos a Glenda en el ejercicio. No, mentira. Just kidding. Thank you, Carlos. Carlos has already finished, okay? No son muchos, solo son 3, 6, 9 sentences, okay? Sorry, Paola, dígame. No, nada, es que lo que pasa es que en el anterior ejercicio quise participar, pero Oh, ya di a alguien. Así que por esa razón levanté para okay, la... very good. No problem. You will be the first one. Thank you, Paola, for participating. Thank you, Paola. Thank you, Hilma. Thank you, Flor Virginia. I'm going to share this one with you also.
para que les quede el ejercicio vacío y el ejercicio completo. Here in the chat. There you go. Thank you, Alison. Thank you, Sandra. Thank you, Gabriela. Thank you, Adriana. Thank you, Glenda, Virginia. Thank you, Ever. Just 7 seconds and we check, okay? Thank you, Ana Beatriz. Thank you, Miguelina. Vamos, chicos. Vamos a revisar entonces, ¿ok? Let me go ahead and check it here. Ay, no los encuentro. Vaya. Paola, please. Number 1. She is going to buy a new car tomorrow. Very good, right? She's going to buy a new car tomorrow. Thank you so much. Number 2, Gabriela. They are going to work hard in this year. This year, right? Only This this year. year. Muy bien. They're going to work hard this year. Number 3, Glenda. Está en mute, Glenda. Perdón. Perdón, lo volví a apagar. It's going to rain this afternoon. Yes, correct. It's going to rain this afternoon. Thank you, Leila. Tell me. Paul isn't going to drive to Scotland. Very good. Paul isn't going to drive to Scotland. Carlos, please. We are not going to finish it today. Yes, right. We are not going to finish it today, or we aren't going to finish today, right? Cualquiera de las dos, ¿verdad? Ya sea contraction con verbo to be not, or contraction con verbo to be combinado con el not. Then number 6, Allison. She isn't going to buy a new house. Okay. She isn't going to buy a new house. Thank you so much. Now let's move on to the questions, okay? Adriana, please. Okay, are they going to win the math? Oh, can you begin again? Are they going to win the math? Thank you. Correct. Thank you, Adriana. Hilma, please. Is Mary going to leave her job? Is Mary going to leave her job? Very good. What about you, Brasilia? Are you going to take the exam in June? Okay, muy bien. Are you going to take the exam in June? Very good, guys. Thank you, okay? I am very thankful for all your participations. I'm going to share with you the answers as well. Okay, you have done a beautiful job, but don't worry. Tenemos más, así que ya casi terminamos la práctica, so we can move to the breakout rooms, okay? Vaya.
Now, guys, this is a little bit different. Ahora ya no les doy yo los chunks, sino que ahora les doy el subject y las activities. ¿Ok? Entonces dice, Keiko is Japanese. She's going to spend a week by the sea in England. Okay, beautiful, right? A week by the sea in England. Ask her some questions. Use be going to and the verbs in brackets and the words in the box. Okay? Entonces, como le estamos dirigiendo las preguntas a Keiko, right? We are going to ask her directly. Are you going to speak a lot of English? Entonces, here we have verbs. I have play, take, swim, eat, stay, and go. We are going to combine all these verbs, okay, with the different items in the box. An umbrella, in a luxury hotel, to a disco, fish and chips. Chips para los británicos es papas fritas, okay? In the sea, and golf every day. Okay, so for this one, guys, I'm going to give you 5 minutes because they are 5 sentences. So I'll give you 1 minute per sentence. Okay, please follow the example. Sigan el ejemplo. Are you going to speak a lot of English? So I combine speak with a lot of English. So your 5 minutes begin right now, guys. Go ahead. Dígame, Yo tengo una Paola. duda. Sí, dígame. Todas van a ser con el sujeto you. Yes, vamos a dirigir las preguntas a ella, you. Okay, okay. Mhm. Thank You're welcome. Carlos dice finished. Okay, very good. Excellent. Thank you, Paul. Vamos, chicos. Let me know if you finish, okay? In the chat. Thank you, Flor Virginia. Allison, thank you. Ya terminó Melissa también, ok. Voy a prepararles el cuestionario para los breakout rooms. Sí, porque esto no es de que solo yo hable y hable y hable, ¿verdad?
You have to practice with your classmates too. Thank you, Sandra. Mini conversations. Thank you, Ana Beatriz. Thank you, Gabriela. Okay, guys. The activity that I'm going to share, ¿verdad? Esa actividad que les voy a compartir, que de hecho, permítame, ¿cuál es? La 2. Esta es para trabajar en grupos de 4, ¿ok? Aprovechando que ya casi termina el timer. Y cada uno va a tomar un papel, ¿verdad? Obvio, un papel digital, ¿verdad? Un rol. Entonces, that is going to be for the next activity, ¿verdad? Ya les voy a explicar bien qué es lo que van a hacer. Okay, thank you guys. I think time's up. Let's go ahead and check the questions. Paola, please. Sería, are you going to play golf every day? Very good. Are you going to play golf every day? Thank you. Sarbia, please. Okay. Are you going to take an umbrella? Are you going to take an umbrella? Very good. Okay, Alison. Are you going to swim in the sea? Are you going to swim in the sea? Very good. Okay, Gabriela, please. Are you going to eat fish and chips? Are you going to eat fish and chips? Very good. Okay, Leila. Are you going to stay in a luxury hotel? Very good. Okay, then number 6, Glenda, please. 6. Are you going to go to a disco? Are you going to go to a disco? Very good. Okay, now guys, this is just about questions, and the last practice that we're going to have, it's going to be about predictions, ¿ok? Entonces, con esto completamos, digámoslo así, la práctica. Entonces, I'm going to move here, ¿ok? And I'm going to ask you to please, right, take a look at the picture, and what you're going to do is to match the words, right, in the box with the pictures, and you're going to write sentences, ¿ok? Entonces, I'm going to share it with you right now. Oops, perdón, creo que me salí, ahí está. So please, let's work on this one. Y con esto completamos la práctica, okay? And write sentences using short forms of be going to, okay? Now you have chunks, okay? And you have pictures. Number 1, it says, he's going to make a phone call. As you can see, he's about to make a phone call, right? He's going to make a phone call. So you continue with the rest of the sentences. Hay unos que no han participado, ¿verdad? Así que levanten la mano los que no han participado para que ya nos quedemos para las participaciones de la siguiente. Veo que algunos se han quedado sin participar, no porque ellos no quieran, sino que levantan la manita y pues se llena el... Ajá, gracias, Ana Beatriz, está bien. Ahí deje la mano. Ay, give me a second, guys. Voy a cerrar la puerta, que está haciendo ruido. No la cerré bien.
Sorry guys, I'm back. Ok, bye. Estamos listos, ¿verdad? Let's go ahead and check the answers. Vamos a chequear respuestas, ¿verdad? Así que comenzamos acá. Pero sí estamos listos, ¿verdad? Are you ready? Or do you need a couple of extra minutes? Todavía no. No. Todavía no. Bye. Okay, Todavía okay. no. I'll give you a couple of extra minutes. Don't worry. Vamos a ponerlo en 3. Permítame, solo le voy a poner el timer. Bye. 3 minutes. There we go. Thank you guys. Ahí me están avisando que ya terminaron. Okay, thank you. Okay, Hilma, thank you. Captura. Sí, sí, la tomé, Leila. La tomé. Sí, voy a ir a revisar si la guardé. Sí, sí, la guardé, ahí está. Con este ejercicio, chicos, y la sesión a la que vamos con los breakout rooms, con eso vamos a cerrar la unidad 2. ¿De acuerdo? Para los que van con la secuencia, pues ya después de este día pueden ir ya realizando el examen, ¿verdad? El día lunes, porque acaba la última media hora, que es la media hora que nos vamos a tener hoy, en esa media hora yo iniciaba la unidad 3 porque de acuerdo a mi pequeño calendario, mi pequeño calendario, un gran calendario que tengo aquí. Today, a pesar de que hemos ido reponiendo, ¿verdad? La hora, vamos en la clase 8, ¿verdad? And based on, vamos a abrir el calendario de nosotros, permítanme. Ya se los muestro, chicos. Veamos. Based on our calendar,
Perdón que les quité ahí el ejercicio, solo quiero que veamos eso. Ya se terminó el tiempo también. Vamos a llenar aquí todo. Ay, no, ahí estaba. Entonces era acá. Bye. Entonces, based on this one, today is the 20th, ¿verdad? Hoy es 20. No, es 21. 21. Ay, no, sí, que he perdido en el tiempo, sí. Como que no está mi gran calendario aquí diciéndome que es 21. Thank you. Entonces, hoy es 21, ¿verdad? Cabal, hoy terminamos la unidad 2. ¿De acuerdo? Entonces, mañana iniciaríamos la otra media hora, ¿verdad? Vaya, pero acordémonos, chicos, que mañana siempre teníamos clase de 8 a 10. Esa media hora que no pudimos, que nos perdimos hoy, la reponemos hasta el lunes, porque estos 3 días, miércoles, jueves y viernes, estábamos reponiendo la hora de la clase del martes, ¿verdad? Ujú. Entonces, mañana siempre tenemos de 8 a 10 y el lunes también de 8 a 10, ¿verdad? Eh, con esto, pues, como ustedes saben, muchos cambios que van a haber con lo de INSAFORP, etcétera, no se pueden dar sustituciones y pues en mi caso tampoco podía dejar de ir a al el estudio ese que me iban a hacer, ¿verdad? Entonces, ahí sí lo siento, ¿verdad? Que yo también les tuve que mover su horario, pero esperemos que después del lunes no vuelva a pasar, ¿verdad? Y que ya estos últimos días que tenemos ya clase, pues sean así, normal, vea, como nosotros los habíamos estado teniendo de 8 a 9 y media, ¿verdad? Así que acá, chicos, les recuerdo, mañana siempre vamos de 8 a 10, mañana les dejo las instrucciones para el oral quiz, ¿verdad? Y pues a este punto, chicos, you need to complete 50% of the platform, ¿verdad? Ya tenemos que haber completado 50% de la plataforma. No, no se me vaya a atrasar. Fíjense que justamente ayer me tocó firmar digitalmente, ¿verdad? El documento de los que estuvieron en el módulo anterior que se quedaron. Y yo estaba sorprendidísima de un montón de que se quedaron no por conocimiento, no por potencial, sino que porque no hicieron la plataforma, ¿verdad? Entonces, todo es un complemento, ¿verdad? La participación es uno, las tareas es otro, los quizzes son otros, su plataforma es otra cosa, su asistencia es otra cosa. Así que no descuidemos ninguno de los aspectos porque pues yo siento que todos tienen potencial y no hay que dejar ir esa oportunidad, ¿verdad? Vaya, comencemos entonces con la práctica. Vamos a cerrar acá y vamos a comenzar con number 1. Please, Karina. They are going to watch a film. Vamos a ver. Yes, right. They are going to watch a film. Very good, okay. Paola, please. Number 2. Number 2, wait. She is going to have a swim. Vamos a ver. She's going to have a swim. Muy bien. Number 3. Okay, Liduvina. He is going to play the piano. Okay, he's going to play the piano. Thank you. Okay. Miguelina. They are going to eat a pizza. They are going to eat pizza. Muy bien. Very good. Okay. Leila. It's going to rain. It's going to rain. No, era number 5. He's not going to win the race, right? Or he isn't. He is not going to win the race. Okay. Brasilia, please. Number 6. It is going to rain. It is going to rain, okay? Sandra, number 7. Teacher, I told you that. They are going to not play tennis. Okay, they are not going to play tennis, or they aren't, right? Okay, thank you very much. Very good job with the sentences. Dígame, Alison. Usted estaba diciendo de que el 9 de octubre terminamos el módulo básico 3, pero la vez pasada nos estaban diciendo en el grupo de que supuestamente hay posibilidades de que nos quedemos hasta en básico 3 o preintermedio 3. Entonces mi duda, preintermedio 1, perdón. Entonces mi duda era que si vamos a empezar el otro módulo finalizando este o hasta aquí nos quedaríamos. Fíjese que le soy honesta, no, o sea, lamentablemente no,
no podría responderle la pregunta porque, o sea, es decir, en mi caso, ¿verdad? Yo soy la docente encargada, pero de papeleo y de los procesos con INSAFORP, lamentablemente sí desconozco. Lo que sí entiendo yo es que van a tratar van a tratar de que las inscripciones sean más rápidas, ¿verdad? Para que no se pueda perder mucho tiempo y se avance todo lo que se pueda este año. Entonces no me sorprendería que la documentación se las pidan más rápido. Ajá, y que la De inscripción hecho, sea. Pero de hecho, verdad que del el 2 mes de para el 3 diciembre fue más no se rápido. estudia. Perdón, Alison. El mes de diciembre no se estudia, ¿verdad? Según entiendo yo, cualquier actividad tiene que llegar hasta el 15 de diciembre. Ajá, porque como el periodo de vacaciones de clases tiene que ser el mismo periodo de vacaciones que tiene INSAFORP. INSAFORP tiene vacaciones anuales, así que el 15 se va, ¿verdad? Entonces ahí se detiene todo. Pero no estoy segura si ellos van a dejar o sea, han habido años anteriores en los que en mi caso, no con Speak, porque con Speak pues yo soy nueva, por decirlo así, este es mi segundo módulo, pero con otras empresas con las que he trabajado sí hemos dejado módulos en pausa y regresamos a terminarlos en enero. Pero este año, por lo mismo que va a haber una serie de cambios, ¿verdad? A nivel ya del, sí, de la institución, no tengo idea, ¿verdad?, cómo hacer, pero sí, según entiendo yo, siempre se hagan actividades hasta el 15. Ujú. Ah, está bien, entonces. Muchas gracias. Bueno, dígame, Brasilia. No, dígame, Leila. No. Se me iba a decir algo, perdón. I'm writing in the chat. ¿El qué, perdón? Porque si es así, no lo que pongan en el chat, mejor dígamelo a mí. Ah, es que no. Ajá. Creo que es mejor escrito. ¿Ah? Creo que es mejor escrito. I think. Quiero ver, quiero ver. Nos dice Gisela que, quiero ver. Nos dice Gisela que estemos pendientes de las conexiones. Nos pide ella que por favor hagamos conciencia de los minutos que estamos agregando, ¿verdad? Con respecto al- a la conexión, ¿verdad? Acuérdense de que al final, junto con la nota que ustedes van a tener, ¿verdad? Esa nota va incluida dentro de la por decirlo así, de su promedio final. Sin support ve que usted no llega al 80% de participación, entonces no le otorga diploma y no le otorga la beca para el siguiente. Entonces, entre más minutos vayamos perdiendo, más va bajando pues ese puntaje. Y con eso, Leila, no, yo siento que va a ser igual o mejor todavía. No se preocupe. Tengo buenas Okay. expectativas, así que don't worry. Vaya, chicos. Vaya, hoy sí, nos vamos entonces para los breakout rooms. I need you to please open the file. Please go to the chat and open the file. And this is the file that you have, okay? You're going to be working in groups of 4. And each of you is going to take one, I would say, role, okay? We have Lucy, Tong, Maria, and Sally. But if you want to change names, that's totally fine, okay? Now, as you can see, each person has different activities, okay? So I have here Lucy's activities, right? And the questions are, what are you going to do next Monday? What are you going to do next Tuesday? What are you going to do next Wednesday, Thursday, Friday? So here you have different activities and you are going to use that activity, okay, to express that plan or that intention about doing something. For example, if I am Lucy and one of my classmates ask me, hey, Lucy, what are you going to do next Thursday? Hey, I'm going to paint my living room. I'm going to paint my living room. So you're going to talk about the different activities that you will do, right? So Tom, fix my car, make a salad, go to the library, get a haircut, go swimming, right? Get a haircut is
cuando vamos a cortarnos el cabello, porque no lo hacemos nosotros. No puedo decir I'm going to cut my hair. Si yo digo I'm going to cut my hair es porque yo me lo voy a cortar yo solita, pero si alguien más lo va a hacer por mí, digo I'm going to get a haircut, ¿ok? I'm going to do that, teacher. Today. Very good. Excellent. No, but I am going to do that. A ver You si que do it lo on hago. yourself. Usted lo hace sola. Okay, perfect. There are many people, you know, that get used to that and they do it very well. Vayan, ahora lo que vamos a hacer es que voy a armar los grupos. Remember, you're going to be working in groups of 4. And then, vamos a ver, ¿cuántos son? 26 conmigo, 27. Vale, lo voy a poner así, chicos, y tomen cada uno un rol, ¿ok? Por favor, ingresemos. Si no puede participar, avísele a sus compañeros y por lo menos quédese escuchando, ¿ok? No se vaya a salir porque eso pues es peor todavía porque pierde minutos, ¿verdad? Así que let's go to the breakout rooms and we're going to meet here in 10 minutes, ¿ok? Go, 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 please. Teacher, disculpe, me estaba enviando a la sala 2 y le presioné otra cosa y me quitó la ¿Quién es? invitación. Shirley. Melissa, sí, Melissa. sí. Espérame, Melissa, quiero ver. Me estaba mandando. Melissa. Aquí está. Vaya, no se vaya a mover. Quédese aquí conmigo porque la voy a mover, pero no para ese, sino que... no, vaya, la voy a mover a la sala 7. Vaya a la sala 7. Ok, gracias. You're welcome. Liduvina, en Jessica, en Diego, me avisan, ¿ok? Si necesitan que les aparezca otra vez la invitación. Me avisan, please.
Welcome back. Solo denme un momento, chicos, porque me faltan la mayoría. Se quedaron en los breakout rooms en los últimos segundos, ¿ok? Así que let's wait. Yo creo que no, todavía faltan. Ahí están. Thank you. Welcome back, guys. Thank you very much. Okay. So let me take the screenshot. Thank you. Vaya, chicos. Well, today we were able to complete some of the points, right? No, the last points of the unit that we have been working on, which is unit number 2. Now, tomorrow we're going to begin unit number 3 because actually today we had to, begin unit number 3 and try to complete your platform, okay? If you have any questions, let me know. Con las tareas, pues recuerden que tienen hasta este próximo lunes para devolverlas. Así que, guys, thank you very much for joining today, and I'll see you tomorrow. Okay, bye-bye, guys. Bye-bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Take care.